Sa isang maliit at tahimik na barrio sa probinsya ng Pilipinas, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Daniel. Bata pa lamang siya ay natutunan na naya ang tunay na kahulugan ng hirap at sakit ng buhay. Lumaki siya sa isang lamang bahay na gawa sa kahoy at yero kasama ang kanyang ina na si Maria. Ang kanilang tahanan ay maliit, luma, at halos hindi na kayang protektahan sila sa tuwing dumarating ang malakas na ulan at bagyo. Ngunit kaya't gano kahirap ang kanilang kalagayan, puno ang pagmamahal ang kanilang tahanan. Si Maria ay isang simpleng labandera sa kanilang baryo. Ara siyang gumagizing ng madaling ara upang maglaba ang damit ng ibang tao. Kaya't masakit ang kanyang likid at namamaga ang kanyang mga kamay dahil sa kakababad sa tubig at sabon, hindi siya kailanman nagreklamo. Ang tanging pangarap niya ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang nag-isang anak na si Daniel. Anak, tandaan mo, hindi hadlang ang kahirapan para mabit ang pangarap. Ang tunay na kayamanan ng tao ay nasa kanyang sipag, kabutihan, at pananalig sa sarili, madalas na sabihin ni Maria kay Daniel habang sila ay kumakining simpleng hapunan na kadalasan ay tuyo at kanin lamang. Ngumanjidi si Daniel sa kanyang ina at sasagot, nay, pangako kayo pa sa inyo, balang ara ay ayahan kayo tayo sa kahirapan. Hindi kayo pahahayang habang buhay kayong magarap. Masaya si Maria tuwing naririnig niya ang mga salitang ayon mula sa kanyang anak. Hindi man niya alam kung kailan mangyari ayon, naniniwala siyang may magandang kapalaran na naghihintay para kay Daniel. Sa paralan, si Daniel ay kilala bilang isang matlanong estudyant. Lagi siyang nanggungana sa class kaya't wala siyang mamahaling gamit. Habang ang kanyang mga kaklas ay may bagong bag, sapatos, at mga kagamitan sa pag-aral, si Daniel naman ay gumagamit lamang ng lamang bag na tinahi ang kanyang ina at mga lapis na halos ubos na. Maraming humahanga sa kanyang kasipagan, ngunit mayroon ding mga tong minamaliit siya dahil sa kanyang kahirapan. Sa Kanila ay si Mark, ang anak ng pinakamayamang pamilya sa kanilang baryo. Lumaki si Mark na sanay makuha ang lahat ng kanyang gusto. Dahil sa kanyang kayamanan, pakiramdam niya ay mas meda siya kaysa sa ibang tao. Isang ara habang papasok si Daniel sa kanilang silid-aralan, hindi sinasadyang nabangan niya si Mark. Magingat ka naman. Alam mo ba kung magano ang suot kong sapatos, galit na siga ni Mark. Pasensya na, hindi kayo pasinasadya, mahinahong sagot ni Daniel. Ngunit imbis na tumigil, lalo pa siyang pinahiya ni Mark sa harap ng kanilang mga kaklas. Hindi mo siguro kayang bayaran ito dahil mahirap ka lang. Ang tulad mo, dapat hindi na nangangarap ang medas. Natahimik ang buong class. Ang ilan ay nayawa kay Daniel, ngunit walang naglakas loob na ipagtanggol siya. Masakit ang mga salitang narinig niya, ngunit hindi siya sumagot. Pinalay niyang lanukin ang kanyang luha at magpatuloy sa pag-aral. Pag-uwi niya sa bahay, napansin agad ni Maria ang lungkot sa muka ng kanyang anak. Anak, may problema ba? Tanong nito. Yumaling si Daniel ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang pagluha. Nay, bakit pa may mga tong hinuhusgahan ang isang tao dahil lamang sa pera? Bakit pa kapag mahirap, parang wala ng karapatan mangarap? Napayakap si Maria sa kanyang anak. Anak, tandaan mo ang sasabihin kayo. Ang mga tong humuhusga sa iyo na yan ay hindi ang magdidikta ng iyong kinabukasan. Maring mahirap tayo na yan, ngunit hindi ibig sabihin na mananatili tayong mahirap habang buhay. Ang mga salitang ayon ang naging lakas ni Daniel. Lumipas ang mga taon at lalo pa siyang nagsakap sa pag-aral. Naging working student siya upang makatulong sa kanyang ina. Pagkatapos ng class, nagtatrabaho siya sa palengke bilang tagabuhat ng mga paninda. Sa gabi naman, nag-aral siya sa ilaliming mahanang alaing lamang lampara dahil hindi nila kayang magbayad ng malaking konsumo ng kuryente. Maraming beses na siyang napagod at nasip sa muko, ngunit sa tuwing makikita niya ang kanyang ina na sa paglalaba, mas lalo siyang nagiging determinado. Ngunit dumating ang araw na tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Nagasakit si Maria dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas, bigla siyang nahimatay habang naglalaba. Nay, siga ni Daniel habang mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang ina. Agad niya itong dinala sa pinakamalapit na klinika, ngunit dahil wala silang sapat na pera, hindi sila agad nabigyan ng tamang paggamot. Pasensya na ito, kailangan ninyong magbayad muna para sa ilang pagsusuri, sabi ng nurse.
Nanginginig ang mga kame ni Daniel habang hinahanap ang konting parang nasa kanyang bulsa. Ngunit kaya't pagsamahin ang luha in kanyang ipon, hindi pa rin ito sapat. Lumiyahad siya sa haraping doktor. Dok, pakiusap pa. Gagawin ko ang luha. Magtatrabaho pa ako aroro. Huwag niyo lang pong pabayan ang nanay ko. Nawa ang doktor sa kanya at pinayagan muna silang mabigyan ng ponang lunas. Ilang ara ang lumipas, nalaman nilang kailangan ni Maria ang mas mahal na gamutan. Dahil dito, napilitan si Daniel na humingi ang tulong sa mga tong dati niyang kakalala. Sa mga pinuntahan niya ay ang malaking bahay ng pamilya ni Mark. Habang nakatao siya sa labas ng napakagandang mansyon, ramdam niya ang haya at takot. Ngunit mas mahalaga sa kanya ang buhay ng kanyang ina. Kumatok siya sa malaking gate. Lumabas ang guardia at tinignan siya mula yulo hanggang pa. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Ako pa si Daniel. Maaari ko pa bang makasap si Ginoong Roberto? Kailangan ko lamang pa ang tulong para sa aking ina. Ilang minuto ang lumipas at lumabas si Roberto, ang ama ni Mark. Isa siyang mayamang negosyant na kilala sa pagiging malamig at mapagmatas. Ano ang ginagawa mo dito, malamig niyang tanong. Sir, nakikayasap pa ako. May sakit po ang nanay ko. Kailangan pa namin ng pera para sa kanyang gamutan. Pangako pababayaran ko kapag nagaroon na ako ang trabaho. Tiningnan siya ni Roberto ng may pangganggudia. Magbabayad ka. Ikaw. Isang mahirap na batang walang narrating. Tumulo ang luha sa mga mata ni Daniel. Sir, kaya't pautang lang pa. Ngunit sa halap na tulungan siya, tumawa si Roberto. Ang mga tulad ninyo ay habang buhay ng magiging mahirap. Huwag mong sayanjan ang oras ko. Lumabas si market ng makita si Daniel ay gumatay ng mapanlate. Akala ko ba malaki ang pangarap mo? Tingnan mo ang sarili mo na yan. Nagmamakawa ka sa amin. Napayuko si Daniel habang pinapigilan ang kanyang galit. Ngunit hindi pa dun nagtapos ang kanyang kahihiyan. Lumapit ang guardia at hinawakan siya sa braso. Umalis ka na rito. Ay ka ang amo namin. Dahan-dahan siyang itinilak palabas ang gate habang pinapanid ang mga tong nakapalagid. Sa ara na ayan, pakiramdam ni Daniel ay nawala ang kanyang dignidad. Habang naglalakad siya pawi sa gitna ng malakas na ulan, tumutulo ang kanyang luha kasabay ang patak ng ulan sa kanyang muka. Tumingala siya sa langit at mahigpit na kinyam ang kanyang mga kameo. Panjanun, hindi ko pa alam kung bakit nangyari ito sa amin. Pero ipinapangako ko pa, darating ang ara na babangon ako. Hindi para magaganti, kundi para patanayan na ang kahirapan ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Hindi niya alam na ang gabing ayan ang magiging simula ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang mahina na ang kanyang ina. Ang gumatay si Maria kaya't halatang nahihirapan siya. Anak, huwag kang malungkot. Nananiwala ako sa iyo. Balang ara, makikita ang lahat kung gano kalaki ang iyong magiging tagumpay. Hinawakan ni Daniel ang kame ang kanyang ina habang tumutulo ang kanyang mga luha. Nay, pangako pa. Gagawin ko ang lahat para machapat ang pangarap natin. Hindi ako susuko kaya't gano kahirap ang don. Ngunit kinabukasan, isang pangyayari ang tuluyang magbabago sa landas ang kanyang buhay. Isang layam ang dumating mula sa isang universidad sa Manila. Ito ay isang scholarship na matagal niyang pinangarap. Ito na ang pagkakataong makali siya sa kanilang baryo at hanapin ang kapalaran matagal na niyang inaisam. Ngunit may kapalit ang pagkakataong ayan. Kailangan niyang iwan ang kanyang ina at maglakbay ng mag-isa sa isang lugar na hindi niya kilala. Sa harap ng kanilang lamang bahay, habang hawak ang layam at nakatingin sa kanyang inang mahina na ang katawan, gumawa si Daniel ang pinakamaharap na desisyon sa kanyang buhay. Ang desisyong ayon ang magdadala sa kanya sa isang paglalakbay ang sakit, sakripisyo, pagtataksil, at tagumpay na magpapabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi pati sa puso ang mga tong minsang nagdalak sa kanya paleo, lumipas ang ilang ara na puno ang pag-isip at pag-ilalangan si Daniel. Sa bawat pagkakataong tinitingnan niya ang layaming scholarship, kasabay nitong sumisikip ang kanyang dibdib. Ito ang pangarap na matagal niyang ipinagdasal,
ang pagkakataong makapag-aral sa isang kilalang Universidad sa Manila at mabago ang kanilang buhay. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang kanyang ina na mahina ang katawan at nangangailangan ang kanyang pag-aruga. Isang gabi, habang tahimik silang nakapo sa labas ang kanilang maliit na bahay at pinagmamasdan ang mga bituin, nagsalita si Maria. Anak, bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa naghahanda sa pag-alis mo? Napayuko si Daniel at pinigilan ang kanyang mga luha. Nay, paano kayo pa kayo iwan dito? Mahina na pa kayo. Wala pa kayong kasama. Paano kung may mangyari sa inyo habang wala kayo? Ang gumatay si Maria kaya't halatang nahihirapan. Daniel, mula nang ipananganak ka, pangarap kayo nang makita kong magaroon ng magandang kinabukasan. Kung mananatili ka rito dahil sa akin, habang buhay mong pagsasisihan ang pagkakataong mawawala sa iyo. Pero nay. Walang pero, anak, mahinang gunit matatag na sagad ni Maria. Ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay hindi nagbibigay sa anak. Hinahayan niya itong lumapad para mabit ang kanyang mga pangarap. Napayakap si Daniel sa kanyang ina at tuluyan nang umiyak. Pangako pa, nay. Babalik ako. Kapag nakapagtapos ako at nagtagumpay, hindi kayo na kayo hahayang magarap kailanman. Kinabukasan, sa tulongin ilang mababait na kapipahe, nakapaganda si Daniel para sa kanyang pag-alis. Wala siyang malaking maleta, mamahaling damit, o maraming pera. Ang dala niya lamang ay ilang lamang damit, ilang libro, ang litrato nilang mag-ina, at ang pangakong babalik siyang matagumpay. Bago siya shumake ang bus papuntang Manila, mahigpit niyang nayakap ang kanyang ina. Mag-ingat pa kayo, nay. Ikaw din, anak. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling. Habang umandar ang bus, nakatana si Daniel sa bintana. Nakita niyang untayanting lumalayo ang kanyang ina na nakatayo sa gilid ng kalsada at kumakaway sa kanya. Hindi niya alam na ayon ang huling pagkakataong makikita niya ang kanyang ina ng ganun. Pagdating sa Manila, agad niyang naramdaman ang hirap ng bagong buhay. Malaki ang lungsod, puno ang mga tong abala, at tila walang pakialam sa pinagdadaanan ng iba. Kaya't scholar siya, hindi sapat ang tulong na natatanggap niya para sa kanyang pangaraw-araw na pangangailangan. Kaya naman pagkatapos ang clase, nagtatrabaho siya sa isang maliit na karinderya bilang tagahugas ng pinggan. Tuwing gabi, habang ang ibang estudyante ay nagpapanga sa kanilang komportabling silid, si Daniel ay nag-aral hanggang madaling araw sa maliit niyang inupahang kwarto. Madalas siyang pagtawanan ng ilang mayamang kaklas. Oy Daniel, ilang pinggan ang nahugasan mo na yan, pangazaring isang kaklas. Naku, baka amoy saban pa ang kamay niya, dagdag ang isa. Ngunit hindi siya sumasagot. Nalala niya ang araw na itinaboy siya sa haraping malaking bahay ni Roberto. Ang kahihiyang ayon ang nagsilbing apoy na patuloy na nagtutulak sa kanya upang magsakap. Balang araw, hindi na ako magiging kawawa sa pananjan ninyaman, bulong niya sa sarili. Lumipas ang mga buwan at lalo siyang gumaling sa pag-aral. Napansin ng kanyang mga propser ang kanyang talino at determination. Isang araw, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang propser na si Professor Santiago. Daniel, matagal kayo nang napapansin ang iyong sipag. May isang kampanya na naghahanap ng mga estudyanteng maring maging intern. Malaki ang oportunidad na ito para sa iyong kinabukasan. Nagningning ang mga mata ni Daniel. Talaga pa, Professor. Maraming salamat pa. Dahil sa pagkakataong iyon, nagsimula siyang makapasok sa mundo ng negosyo. Kaya't bagwan lamang siya, ipinakita niya ang kanyang kasipagan, pagiging matapat, at kakabang kakayahan sa paglutas ng mga problema. Hindi nagtagal, napansin siya ang may-ari ng kampanya na si Victor Ramirez. Isang araw, ipinatawag siya nito sa opisina. Daniel, ilang taon na akong nagpapatakbo ng negosyo, at bihira akong makikita ng isang kabatang may katulad mong determination. Maraming salamat pa, sir. Ginagawa kayo lang po ang lahat para sa pangarap kayo at para sa aking ina. Ang gumatay si Victor. Ang mga tong may magandang dahilan kung bakit sila lumalaban ay kadalasang sila ang pinakamatagumpay. Mula noon, mas lalo pang lumawak ang kanyang kalaman sa negosyo. Ngunit sa gitna ang kanyang pag-angat, hindi niya kailanman nakalimitang magpadala ang sulit at konting pera sa kanyang ina sa probinsya. Bawat sulit niya ay puno ang pangako. Nay, konting tease na lang pa. Malapit na po kong makapagtapos.
Malapit na pakit ang kunin dito para mamuhay tayo ng mas mayos. Ngunit ang hindi alam ni Daniel, may isang malungkot na katotohanan na itinatago sa kanya ng mga tao sa kanilang baryo. Habang siya ay abalang lumalaban para sa kanyang pangarap sa Manila, ang kalagayan ng kanyang ina ay unti-unting lumalala. Dahil ay Maria na magalala ang kanyang anak, hindi niya sinabi ang totoong kalagayan niya sa mga layam na kanyang ipinapatala. Sa halip, lagi niyang sinusulat. Anak, mabuti ang kalagayan ko rito. Huwag kang magalala sa akin. Ang mahalaga ay ang iyong pag-aral. Ngunit pagkatapos isulat ang mga salitang iyan, madala siyang umyabo ng malakas at mapapo sa tabi ang kanyang higan dahil sa matinding panghihina. Isang araw, dumating ang isang kapitbahay sa bahay ni Maria. Maria, kailangan mo ng magpagamit. Hindi na maganda ang lagi mo. And gumatay lamang siya. Kapag sinabi ko kay Daniel ang katotohanan, iwan niya ang kanyang pag-aral at babalik siya rito. Ay kang masira ang kanyang pangarap. Sa kabilang banda, isang malaking pagsabak naman ang naghihintay kay Daniel. Sa kampanya kung saan siya nag-intern, may isang empleyadong nainggit sa kanyang mabilis na pag-asenso. Ang lalaking ito ay si Adrian, isang tang matagal ng nangangarap na mapansin ng may-ari ng kampanya. Hindi maaari na isang hamak na mahirap lang ang mas umangat kaysa sa akin, galit niyang sabi sa sarili. Kaya gumawa siya ng isang plano upang sirain ang pangalan ni Daniel. Isang gabi, lihim niyang inilagay ang ilang mahahalagang dokumento sa bag ni Daniel at pinalabas na ito ay nangako. Kinabukasan, nagulat si Daniel nang tawagan siya sa opisina. Daniel, malamig na sabi ang manager, may serious ang paratang laban sa iyo. Nagtaka siya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ipinakita ang manager ang mga dokumentong natagpuan sa kanyang bag. Paano mo may papaliwanag na nasa iyo ang mga confidential na papers na ito? Nawala ang kulay ang kanyang muka. Sir, hindi ko pa alam kung paano napunta iyan sa bag ko. Hindi ko pagagawin ang ganung bagay. Ngunit tila walang gustong manawala sa kanya. Muli niyang naramdaman ang sakit ng pagiging mahirap at ang pakiramdam na hinahusgahan siya ng hindi man lang pinakikinggan. Sa isang iglap, ang pangarap na matagal niyang ipanaglaban ay nangganganib na mawala. At ang pinakamasakit, sa mismong araw na siya ay inakusahan, may isang layam mula sa probinsya ang dumating sa kanyang maliit na kwarto. Isang layam na magpapayanig sa kanyang buong mundo. Nang buksan niya ito at mabasa ang anang linya, nanginig ang kanyang mga kame at bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nag-isa na lang sa nanayamo. Ang mga sumunod na salita sa layam ay isang katotohanang hindi niya kailanman inasahang marinig. Isang katotohanang maring tuluyang magpabago sa direksyon ng kanyang buhay, nang mabasa ni Daniel ang layam, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Nanginginig ang kanyang mga kame habang paulit-ulit niyang binabasa ang bawat salita. Ang layam ay mula sa kanilang kapitbahay na si Aling Rosa, ang babaeng matagal ng tumulong at nagbantay sa kanyang ina habang siya ay nasa Manila. Daniel, patawarin mo ako kung nayon ko lamang sinabi ang lahat. Matagal nang lumalala ang sakit ng iyong ina. Hindi niya sinabi sa iyo ang katotohanan dahil ayaw niyang masira ang iyong pangarap. Ngunit nayon, halos hindi na siya makabangan sa higan. Madalas kaniyang hanapin at paulit-ulit niyang sinasabi na nais kaniyang makita. Hindi na natapos ni Daniel ang pagbabasa. Napalyahad siya sa malamig na saging kanyang maliit na silid. Hindi pa maring manjari ito, paulit-ulit niyang samit habang amigos ang kanyang mga luha. Biglang bumalik sa kanyang isapan ang lahaing alaala ang kanyang ina. Ang mga gabing hindi ito kumakin upang may mahin lamang sa kanya, ang mga kame nitong sugatan dahil sa paglalaba, ang mga jiding pilit nitong ibinibigay kayat pagod at gutom. Labis ang pagsasisi ni Daniel. Patawad pa, nay. Akala ko pamasaya ko run. Akala ko pa gumagaling na ko. Ngunit wala siyang panahon para magluksa. Kailangan niyang umuwi. Agad siyang nagtungo sa opisina ng kampanya upang magpalam. Ngunit bago pa man siya makalis, hinarang siya ang manager. Daniel, hindi ka maring umalis. Hindi pa tapos ang investigasyon tungkol sa pagawala ng mga dokumento. Sir, pakiusap pa. Ang nanay ko ay nasa malabhang kalagayan. Kailangan niya ako. Pasensya na, ngunit may patakaran ang kampanya.
Sa sandaling iyan, pakaramdam ni Daniel ay muli siyang nakulong sa sitwasyon wala siyang kapangyarihan. Tulad nung bata siya, muli siyang hinuhusgahan at pinipigilan lumaban. Nginidasang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Hayan ninyong umalis ang batang iyan. Lahat ay napalinggan. Nakatao rune si Victor Ramirez, ang may-ari ng kampanya. Sir Victor, gulat na sabi ng manager. Lumapit si Victor kay Daniel. Nakalala ko ang pagkatao mo, Daniel. Hindi ko pinaniniwalang magnanakaw ka. Napalya si Daniel. Sir, maraming salamat po. Tungkol sa iyong ina, umuwi ka. Ang isang anak ay dapat nasa tabi ng kanyang magulang sa oras ng pangangailangan. Ako ang bahala sa lahat dito. Hindi na napigilan ni Daniel ang kanyang emosyon. Yumuko siya bilang pasasalamat at agad na naganda para bumalik sa Kanilang probinsya. Mahaba ang biyahe pauwi. Habang nasa bus, hindi siya nakatulog kahit isang minuto. Nakatana lamang siya sa bintana habang bumabalik sa kanyang isip ang bawat pangako niya sa kanyang ina. Nay, babalik ako na matagumpay. Nay, bibilhan ko ang magandang bahay. Nay, hindi ko na ko hahayang magarap. Ngunit habang papalapit siya sa Kanilang baryo, mas lumalaki ang takot sa kanyang puso. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung hindi na niya marinig ang boses ng kanyang ina? Pagdating niya sa Kanilang maliit na bahay, napansin niya agad ang katahimikan. Wala na ang masayang tunog ng paghuhuni ni Maria habang naglilinis. Wala na ang amoy ng simpleng pagkain na madalas nitong ihanda. Dahan-dahan siyang pumasok. Nay, ako pa. Dumating na pa ako. Walang sumagot. Lumabas si Aling Rosa mula sa kabilang silid, luha ang kanyang mga mata. Nang makita ni Daniel ang kanyang muka, parang may malamig na kame na humawak sa kanyang puso. Aling Rosa, nasan pa si nanay? Hindi agad ito nakasagot. Napayuko ito habang pinipunasan ang kanyang mga luha. Daniel, dumating ka ng eksakto. Mabilis siyang tumakbo papunta sa silid ng kanyang ina. At dun niya nakita si Maria na nakahiga sa lamang kama. Payat na ito, maputla ang muka, at hirap ng himinga. Ngunit nang maramdaman ni Maria ang kanyang presensya, dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Daniel. Isang mahanang ngiti ang lumitaw sa labi nito. Nay. Agad lumapit si Daniel at hinawakan ang malamig nitong kame. Patawad pa, nay. Patawad dahil hindi ko agad nalaman ang kalagayan ninyo. Yumaling si Maria. Huwag kong humingi ng tawad, anak. Masaya ako dahil nakikita kitang lumalaban para sa pangarap mo. Ngunit lalo lamang umiyak si Daniel. Ano pang silbay ang pangarap ko kung mawawala naman ko? Hinaplos ni Maria ang kanyang pisanji. Anak, makinig ka sa akin. Ang buhay ay puno ng pagsabak. Maraming tong may mamalayad sa iyo. Maraming magsasabing wala kang mararating dahil mahirap ka. Ngunit huwag mong hahayang maging dahilan ayon para mawalan ka ang kabutihan sa puso. Tumango si Daniel habang umiyak. Pangako ko pa, nay. May kinaha si Maria sa ilalim ng kanyang unanimous, isang lamang kahan na matagal na niyang iniingitan. Ito ang tanging bagay na may bibigay ko sa iyo. Binuksan ni Daniel ang kahan at nakita niya ang mga lamang litrato nila, ilang lamang barya, at isang maliit na kwaderno. Nay, ano pa ito? Ay sinulat ko diyan ang lahat ng pangarap ko para sa iyo. Sa tuwing mahina ang pakiramdam ko, sinusulat ko kung gano ako kaproud sa anak ko. Hindi na nakapagsalita si Daniel. Binuksan niya ang isang pahina. Kung mababasa mo man ito, Daniel, sana ay alam mong ikaw ang pinakamalaking bayaya ng aking buhay. Kaya't hindi tayo mayaman, pakiramdam ko ay ako ang pinakamayamang ina dahil mayroon akong anak na may mabuting puso. Lalo siyang napayak. Nayakap niya ang kanyang ina. Nay, huwag pa kayong magsalita ng ganyan. Gagaling pa kayo. Dadalhin ko pa kayo sa pinakamagandang ospital. Ngunit ang dumatay lamang si Maria. Anak, may mga laban na hindi kayang ipanalo ng pera. Tumulo ang luha ni Daniel. Hindi niya matanggap ang naririnig. Bigla namang nagsalita si Maria sa mas mahina nitong tinig. May isa pa kong lihim na dapat mong malaman. Napatingin si Daniel. Lihim pa? Tumango si Maria.
Ang iyong ama. Bago naya matapos ang kanyang sasabihin, bigla siyang inataking matinding pagyubo. Nay. Nataranta si Daniel at humingi ing tulong kay Aling Rosa. Agad silang tumawag ing doktor at sinubukan nilang gawin ang lahat upang maligtas siya. Sa labas ing silid, nakapo si Daniel habang nakayuko at hawak ang lamang kwaderno ing kanyang ina. Sa anang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang wala siyang kakayahan. Kaya't gano siya Catalino, kaya't gano siya kasapag, wala siyang magawa kundi manalanjan. Ilang minuto ang lumipas na tila isang buong buhay. Lumabas ang Dr. Mula sa silid. Nakayuko ito at seryoso ang muka. Lumapit si Daniel nang may takot sa puso. Dok, kamusta po ang nanay ko? Huminga nang malalim ang Dr. bago nagsalita. May kailangan akong sabihin sa iyo, Daniel. Ang mga salitang susunod na marinig niya ay hindi lamang magbabago sa kanyang buhay. Ito rin ang magbukas ng isang lihim tungkol sa kanyang nakaraan, isang lihim na matagal ng itinago in kanyang ina at may kaugnayan sa pagkatao in kanyang ama. At ang lihim na ayon ang magiging simula ang mas malaking pagbabago sa kanyang kapalaran, nanginginig ang buong katawan ni Daniel habang nakatitig sa doktor. Pakiramdam niya ay huminto ang oras sa lobing ilang segundo. Ang bawat tibak in kanyang puso ay parang isang malakas na dagandang na bumabalot sa katahimikan ng lamang bahay. Dok, sabihin niyo pa sa akin ang toto. Ano po ang kalagayan ng nanay ko? Napayuko ang doktor at malungkot na tumingin sa kanya. Daniel, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Sa ngayon ay bumalik ang kanyang paginga, ginit napakahina na ang kanyang katawan. Ang sakit niya ay matagal nang lumalala at kulang siya sa tamang gamutan. Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib. Kung mas maga ko lang pang nalaman, kung hindi lang ako naniwala na mayos ang kalagayan niya. Anak, huwag mong sisihin ang iyong sarili, sabi ni Aling Rosa na nakatayo sa kanyang tabi. Ang iyong ina ang may gusto nito. Ay kaniyang moalan ng pagkakataon. Mas pinalay niyang Tyson ang kanyang sakit kaysa makita kong isuko ang iyong pangarap. Lalo pang bumagat ang loob ni Daniel. Sa kanyang isip, palitulot niyang naalala ang bawat layam ng kanyang ina na nagsasabing mayos lamang siya. Nginit nayon ay alam na niya ang katotohanan. Ang bawat huwag kong magalala sa akin, anak, ay isang sakripisyo. Ang bawat masaya ako rito ay isang kasinungaling ginawa dahil sa pagmamahal. Makalipas ang ilang minuto, pumasok siyang muli sa silid ng kanyang ina. Nakikita niyang hirap na itong humingan ginit nang makita siya ay muli itong gumatay. Daniel, nandito ka pa pala. Hinding-hindi na pa ako alis, nay, sagat niya habang hinahawakan ang kamay nito. Hindi, anak. Kailangan mong bumalik sa Manila at tapusin ang iyong pag-aral. Hindi na pamahalaga ang pag-aral ko. Ko pa ang pinakamahalaga sa akin. Yumaling si Maria. Ayon ang pagkakamali ng maraming tao. Akala nila ang pagmamahal ay ang pagsuko sa pangarap. Hindi, anak. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagpapatuloy sa laban kaya't mahirap. Hindi nakapagsalita si Daniel. Kaya't sa pinakamahina nitong sandali, inaisip pa rin ng kanyang ina ang kanyang kinabukasan. Ilang sandali ang lumipas ay dahan-dahang itinuro ni Maria ang lamang kahan na nasa tabi ng kama. May isa pang bagay dayan na hindi mo pa nakikita. Kinaha ni Daniel ang kahan at muling sinyuri ang laman nito. Sa pinakailalim ay may nakatiklap na lamang sobre na tila maraming ton ng nakatago. Nay, ano pa ito? Buksan mo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lamang larawaning isang lalaki na nakasud ng mamahaling Amerikana. May kasama rin itong isang layam at isang gintong kwintas na may kakabang simbolo. Nagulat si Daniel. Sino po ang lalaking ito? Napapikat si Maria na tila bumabalik sa nakaraan. Siya ang iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ang ama ko. Sa buong buhay niya, hindi kailaman binanggit ang kanyang ina ang tungkol dito. Lumaki siyang naniniwala na iniwan sila ng isang lalaking walang pakialam sa kanila. Bakit niyo pa itinago sa akin ang lahaing ito? Tumulo ang luha ni Maria. Dahil natatakot ako. Natatakot akong balang ara ay hanapin mo siya at makalimutan mo ako. Hinding-hindi pamangyari ayan, nay. Ang gumatay si Maria. Alam ko, anak. Kaya panahon na para malaman mo ang katotohanan.
Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Dalawamput isang taon na ang nakalipas, hindi ako mahirap. Nagtatrabaho ako bilang isang guro sa Manila. Dun ko nakalala ang iyong ama na si Alejandro Villanueva, isang matagumpay na negosyant mula sa isang napakayamang pamilya. Napatigil si Daniel. Ang pangalang Villanueva ay kilala sa buong bansa. Isa ito sa pinakamakapangyarihang pamilya sa larangan ng negosyo. Minahal namin ang isa't isa. Nang malaman kong ipinagbabuntis kita, nangako siyang pakikasalan niya ako. Ngunit ang kanyang pamilya ay hindi pumayag. Bakit pa? Dahil para sa kanila, isa lamang akong simpleng babi na walang karapatang maging bahagi ng kanilang pamilya. Nakuyaman ay Daniel ang kanyang kameo. Ang perhong panghahamak na naranasan niya mula kay Roberto at Mark ay naranasan din pala ang kanyang ina. Isang gabi, dumating ang ama ni Alejandro sa aking bahay. Binayaran niya ako para layuan ang anak niya. Tinanggap niyo pabiya ang pera. Mariang yumaling si Maria. Hindi kailanman. Mas pinalay kong umalis at magsimula ang bagong buhay kaysa ibenta ang aking dignidad. Alam pabiya ang ama ko ang nangyari. Tumahimik si Maria. Ayon ang masakit na bahagi. Nung ara na alis na ako, may aksidente si Alejandro habang papunta sa akin. Nang magasing siya, sinabi sa kanya ang kanyang pamilya na iniwan ko siya at pinalay kong mamuhay ng malayo. Napahawak si Daniel sa kanyang yulo. Ibig sabihin, hindi pala siya basta iniwan ang kanyang ama. May tang nagawala sa kanilang pamilya. Bakit niyo pa hindi siya hinanap? Sinubukan ko, anak. Ngunit ang pamilya nila ay napakalakas. Bawat pintong katak ko ay isinara nila. Nang dumating ka sa buhay ko, pinalay kong ituan ang lahat ang pagmamahal ko sa iyo. Tahimik na umiyak si Daniel. Sa lubing maraming taon, kinamuhian niya ang isang lalaking hindi niya man lamang nakalala. Ngayon, nataklasan niyang maring biktima rin ito ang kasinanggalingan. Hahanapin ko siya, nay. Mabilis na yumaling si Maria. Hindi para humingi ng pera, Daniel. Hindi pa. Hindi para ipakita na anak ka ang isang mayaman. Hindi rin pa, nay. Kundi para malaman mo ang katotohanan. Tumango si Daniel. Opo. Ngunit tandaan ninyo, ko pa rin ang tunay kong yaman. Ang gumatay si Maria at muling pumikit. Sa anang pagkakataon matapos ang maraming taon, tila nabawasan ang bigat sa kanyang puso dahil nailabas na niya ang lihim na matagal niyang itinago. Ngunit ang katahimikan na ayon ay hindi nagtagal. Biglang dumating ang isang mamahaling sasakyan sa harap ng kanilang lamang bahay. Nagtaka ang mga kapitbahay dahil bihirang may ganong sasakyan sa kanilang baryo. May isang lalaking nakasuot ang mamahaling item na kasuotan ang bumaba at dahan-dahang naglakad papunta sa kanilang pintuan. Kumatak ito. Pagbukas ni Daniel ang pinto, iniabot ang estranggero ang isang sobre. Gino ang Daniel Maria Villanueva. Nagulat si Daniel. Opo, ako paayan. Tumanjan ang lalaki sa kanya ng seryoso. May mensahe ako mula sa pamilyang Villanueva. Lalong bumalis ang tibak ang puso ni Daniel. Paano nila nalaman kung nasan siya? At bakit matapos ang 20 taong pananahimik, bigla silang lumapit sa kanya ngayon? Ang sakit sa mga tanong na ayon ay magdadala kay Daniel sa isang mundo ng kapangyarihan, kayamanan, at mga lihim na mas malalim pa kaysa sa kanyang inakala, nakatayo si Daniel sa haraping pintuan habang mahigpit na hawak ang sobre na iniabot ang estranggero. Hindi niya malaman kung dapat ba siyang matuwa, maglit, o matakot. Sa loob lamang ng isang ara, nagbago ang lahat ang kanyang pananawalan sa loob ng 20 taon. Ang isang ama na akala niya ay walang pakialam sa kanila ay maring isang tong naloko at inalayo sa kanila. At ngayon, ang pamilyang minsang humadlang sa kanilang pagmamahalan ay bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan. Sino ka, malamig na tanong ni Daniel. Ang pangalan ko ay Carlos. Ako ang personal na abogado ng pamilyang Villanueva. Hindi pa rin inalis ni Daniel ang kanyang mapagdududang tingin. Ano ang gusto ninyo sa akin? Mas mabuting basahin mo muna ang layam na ayon. Dahan-dahang binuksan ni Daniel ang sobre. Ang kanyang mga kame ay bahagayang nanginginig. Sa loob ay may isang maikling sulat. Gino ang Daniel.
Kung nababasa mo ang liam na ito, nanggangahulugan na nalaman mo na ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Sa lubing maraming taon, may mga lihim na itinago sa iyo at sa iyong ama. Ang kalagayan ni Ginoong Alejandro Villanueva ay hindi na maganda. Mayroon siyang malabhang karamdaman at ang huling kahilingan niya bago tuluyang mawalan ng lakas ay ang makalala ang kanyang anak. Umaasa kaming bibigyan mo siya ng pagkakataon. Pamilyang Villanueva. Pagkatapos niyang basahin ang sulat ay hindi agad nakapagsalita si Daniel. Ang lalaking matagal niyang kinasuklaman ay naghihintay pala sa kanya sa kabilang dulo ng kwento. Ngunit mabilis na bumalik sa kanyang isip ang paghihirap ng kanyang ina. Ang mga gabing gutom sila. Ang mga ara na nakikita niyang sugatan ang mga kame ni Maria dahil sa walang tigil na paglalaba. Ang kahihiyang dinanas niya nang itaboy siya sa bahay ng Mayaman nilang kapitbahay. Nazan ang pamilyang Villanueva sa lahaing panahon iyon. Bakit nayon lamang sila dumating? Hindi kayo kailangan ang kanilang pera, matigas na sabi ni Daniel. Hindi kami narito para bumalay ang iyong pagmamahal, mahinahong sagot ni Carlos. Narito kami dahil may isang ama na 20 taon nang pinagsisihan ang pagawala ng kanyang pamilya. Sa lubing silid, narinig ni Maria ang kanilang pagyusap. Daniel, mahina niyang tawag. Agad siyang pumasak. Nay, kailangan ninyong magpahinga. Yumaling si Maria. Pakinggan mo sila, anak. Pero nay, sila ang dahilan kung bakit tayo nagarap. Hindi lahat ang kasalanan ay dala ang buong pamilya. May mga tong nagamali, ngunit may mga tong nagsasay. Napayuko si Daniel. Kaya't kailan, hindi niya nakita ang kanyang ina na nagtanim ng galit sa sinuman. Ang babaeng labis na nasaktan ay siya pang meron ang magpatawad. Nay, natatakot kayo. Bakit, anak? Dahil baka kapag nakalala kayo sila, maala ang simpleng buhay na nakasanayan natin. Hinawakan ni Maria ang kanyang kame. Ang pagkatao mo ay hindi na susukat sa lugar na iyong tinituran o sa apelyadang dala mo ikaw ay si Daniel, ang batang lumaki sa kahirapan ngunit hindi nawalan ng kabutihan. Tumulo ang luha ni Daniel. Opo, nay. Makalipas ang ilang oras ng pag-isip, gumawa siya ng decision. Pupunta siya sa Manila upang makalala ang kanyang ama. Hindi para humingi ng mana. Hindi para makuha ang kayamanan ng mga Villanueva. Kundi para malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, naganda sila para sa pag-alis. Nagulat si Daniel nang makita ang isang mamahaling sasakyan na ipanadala ng pamilya Villanueva. Habang umalis sila sa baryo, ang mga kapitbahay na matagal nang nakakakilala sa kanila ay nakatingin sa kanila nang may pagtataka. Si Daniel Bain. Anak pala siya ng isang bilyonaryo. Hindi nakala ng ganun ang kanyang pananggalingan. Ngunit wala nang pakialam si Daniel sa mga belonging tao. Ang mahalaga sa kanya ay ang babang nakapo sa tabi niya, ang kanyang ina na nagpalaki sa kanya nang may pagmamahal. Pagdating nila sa isang napakalaking mansyon sa Manila, napahinto si Daniel. Ang laki nito ay halos hindi niya maisip. May malawak na hardin, mamahaling mga sasakyan, at maraming tong nagtatrabaho sa loob. Ngunit sa kabila ng karangian, wala siyang naramdamang paganga. Ang una niyang naisip ay ang maliit nilang bahay sa probinsya kung saan kaya't mahirap sila ay puno ng pagmamahal. Sinalubong sila ng mga kasambahay at dinala sa isang malaking silid. Naroon ang isang lalaking nakahiga sa kama, payat at halatang nanghihina. Ngunit nang makita niya si Maria, biglang tumulo ang kanyang mga luha. Maria. Napahawak sa bibig si Maria. Alejandro. 20 taong pagkakahiwalay ang tila nawala sa isang sandali. Dahan-dahang tumingin si Alejandro kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsasisi at panggungula. Ikaw ba, ang anak ko? Hindi agad nakasagot si Daniel. Sa anang pagkakataon sa kanyang buhay, kaharap niya ang lalaking matagal niyang hinanap sa kanyang mga tanong. Ang lalaking akala niya ay iniwan sila. Lumapit siya ng dahan-dahan. Opo. Biglang napayak si Alejandro. Patawad, anak. Patawad dahil hindi kita nakasama sa paglaki mo, patawad dahil hindi kita nachalungan sa mga panahong kailangan mo ako. Tahimik lamang si Daniel. Maraming taning sakit at galit ang nasa kanyang puso.
Ngunit nang makita niya ang luha ng isang ama na nagsisisay, nagsimulang machina ang kanyang galit. Hindi ko alam kung kaya ko kayong patawarin agad, sabi niya. Tumango si Alejandro. Naiintindihan ko. Hindi ako humihingi ang kapatawaran na yan. Hinihiling ko lamang na bigyan mo ako ang pagkakataong makilala ka. Sa sandaling iyon, may isang malakas na boses ang narinig mula sa likod ng silid. Hindi ako papayag. Lahat ay napalinggan. Isang matandang lalaki na may malamig na tingian ang pumasak kasama ang ilang gwardiya. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Ko. Mahigpit ang pagkakahawak ang matanda sa kanyang tungkod habang nakatitig kay Daniel. Ang batang iyon ay hindi kailanman magiging bahagi ng pamilyang Villanueva. Naging tahimik ang buong silid. Ang lalaking minsang sumara sa kanilang pamilya ay bumalik. Ang patriarka ng mga Villanueva. Ang tong gumamit ng kapangyarihan at pera upang pagawalayan sina Maria at Alejandro. At ngayon, handa siyang gawin ang lahat upang hindi matanggap si Daniel bilang tagapagmana. Ngunit hindi na ang mahirap at mahanang batang Daniel ang kanyang kaharap. May bagong laban na magsisimula. Isang laban na hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa katotohanan, dignidad, at pagmamahal ng isang pamilyang matagal ng panagawalay, nanatiling mabigat ang katahimikan sa lobing malaking silid. Ramdam ni Daniel ang bawat tingian na parang tumatagos sa kanyang pagkatao. Sa harap niya ay ang lalaking minsang nagawalay sa kanyang mga magulang, ang matandang Villanueva na nayon ay nakatao na parang hari sa kanyang sariling kaharian. Hindi siya kabilang sa pamilyang ito, mariing ulit ang matanda habang tinuturo si Daniel. At hindi kailanman magiging bahagi ng pangalan na Villanueva. Napakuyam si Daniel ang kamayon ngunit pinagil niya ang sarili. Hindi siya narito para makipag-away. Narito siya para malaman ang katotohanan. Lumipas si Alejandro, kaya't nanggihina ang katawan. Alma, sapat na pa. 20 taon na ang lumipas. Tumahimik ka, putol ang matanda. Dahil sa kanya, sinira mo ang kinabukasan na para sa iyo. Tumulo ang luha ni Maria, na tahimik lamang na nakatao sa gilid. Sa lahat ng mga taning paghihirap, nayon lamang niya muling nakita ang tong minsang pumajil sa kanilang pag-ibig. Ngunit si Daniel ang anang nagsalita. Hindi ko pakailangan ang inyong pangalan. Lahat ay natigilan. Dahan-dahan siyang lumipas sa matanda. Hindi ko pakailangan ang inyong pera. At lalong hindi ko pakailangan ang kapangyarihan ninyo. Tumas ang kilay ng matanda. Ano ang sinabi mo? Ngunit hindi natinag si Daniel. Ang tanging dahilan kung bakit ako nandito ay dahil gusto kong malaman ang katotohanan. Hindi ako pinalaki ang apelido ninyo. Pinalaki ako ang isang inang nagarap, nagtiis, at nagmahal ng walang kondisyon. Napatingin siya kay Maria. Ayon ang tunay kong yaman. Natahimik ang silid. Si Alejandro ay napayuko, halatang pinapigilan ang emosyon. Ngunit ang matandang Villanueva ay lawang nagalit. Walang utang na loob. Ganyan ang mga tong galing sa hirap, laging pabigat. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Daniel. Hindi na takot. Hindi na pag-alinlangan. Kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. Kung ang pagiging mahirap ay nanggagahilagang may puso, mas papilyan ko ayon kaysa maging mayaman ngunit walang konsensya. Parang tumama ang mga salida sa buong silid. Biglang tuminog ang monitor sa tabi ng kama ni Alejandro, mas bumalis ang tibak ng kanyang puso. Dok, sigaw ang isang nurse. Nataranta ang lahat. Lumipas si Maria sa kama ng dating kasintahan. Alejandro. Ngunit itnaz ni Alejandro ang kanyang kame. Hindi, huwag ninyong itigil. Tumingin siya kay Daniel. Anak, lumapit ka. Dahan-dahan lumapit si Daniel. Sa anang pagkakataon, tinawag siya ang kanyang ama ang anak ng harapan. Hindi ko na alam kung gano pa katagal ang oras ko, mahina nit ang sabi. Pero bago ako maala, gusto kong malaman mo, ipanaglaban kita ang buong buhay ko. Napakurap si Daniel. Ano pa? Tumulo ang luha ni Alejandro. Hindi ako tumagil hanapin ko. Ngunit kontrolado ako ang aking ama. Lahat ang impormasyon tungkol sa inyo ay itinago sa akin. Nang malaman kong lumayo ka na, huli na ang lahat. Tumingin siya kay Maria. Patawad. Maria,
Pananiwala Nila akong iniwan mo ako. Yumaling si Maria habang umiyak. Hindi mo kasalanan lahat. Sa anang pagkakataon, nakita ni Daniel ang dalawang tong pinakamahalaga sa kanyang buhay na perhong nasaktan ng isang kasinungalingan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Biglang tumawa ang matandang Villanueva. Ang lahat ay emosyon lamang. Hindi nito mababago ang katotohanan. Ang batang ay hindi karapat-dapat sa kahit ano. Humakbang si Daniel palapit muli. Kung ganun pa, wala rin kayong karapatang tawaging pamilya ang isang pamilyang winasak ninyo. Naginit ang mataing matanda. Ano ang gusto mo? Saglit na tumahimik si Daniel. Pagkatapos ay nagsalita siya ng malino. Gusto ko pong malaman ang toto. At kung sakling toto na ako ay anak ni Alejandro, hindi ko kailangan ang kayamanan ninyo. Napakunat ang nooing lahat. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan at hustisya para sa aking ina. Natigilan ang matanda. Sa anang pagkakataon, may tang hindi natinag sa kanyang yaman o pangalan. Ngunit bago pa siya makasagot, isang abogado ang pumasok sa silid na may dalang makapal na folder. Sir, sabi nito sa matandang Villanueva, may bagong resulta ng DNA test na ipanagawa ng korte. Nabigla ang lahat. Ano, bulalasing matanda. Dahan-dahang binuksan ng abogado ang folder. Lahat ay nakatingin. Si Daniel ay hindi kumukarap. Si Maria ay nakapikit. Si Alejandro ay halos hindi makahinga. At ang susunod na babasahin ay magpapabago sa lahat ng panaging kanilang buhay. Ang resulta ng DNA test ay huminto ang abogado. Lalong lumakas ang kabaging dibdibing lahat. Positibo. Tahimik. Parang biglang tumigil ang mundo. Si Daniel ay anak ni Alejandro Villanueva. Biglang napapo si Alejandro, umiyak. Si Maria ay napahawak sa kanyang bibig. Ngunit ang matandang Villanueva ay nanatiling nakatayo, galit, nanginginig, at hindi matanggap ang katotohanan. Hindi ito maaari. Ngunit huli na ang lahat. Sa anang pagkakataon, ang katotohanan ay lumabas na. At si Daniel, ang batang minamaliit, itinaboy, at pinagirapan ang lahat, ay nayon ay opisyal na tagapagmana ng isang imperyo. Ngunit sa halap na kasiyahan, ang kanyang puso ay mabigat. Dahil alam niyang ang tunay na laban ay hindi patapos. Dahil ang pera ay hindi kailanman makakapagpagaling ng sugat ng nakaraan. At ang kapatawaran ay hindi basta-basta ibinibigay ng isang papel, tahimik ang buong silid matapos marinig ang resulta ng DNA test. Parang ang bawat isa ay hindi pa rin makapaniwala sa bigat ng katotohanan. Si Daniel ay nanatiling nakatayo, ngunit sa loob niya ay magulo ang lahat, halo-halong gulat, sakit, at pagalito. Siya na ba talaga ang anak ng isang Villanueva? Ang lalaking minsang inakala niyang iniwan siya at ang kanyang ina? Ang matandang Villanueva ay napahawak sa kanyang tungkod, nanginginig ang mga kamay sa galit. Ito ay kalokohan, siga niya. Pikong resulta na ayon. Sir, mahinahong sagot ng abogado, galing pa ito sa korte at sa dalawang independent laboratories. Walang bahid ng manipulasyon. Lalong ninis ang matanda. Kung ganun, binilay ninyo ang mga laboratoryong ayon. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang pagtanggi, ramdaming lahat na antay-antay nang gumuho ang kanyang kapangyarihan. Lumapit si Daniel, kalmadong ngunit madalim ang tingin. Hindi ko pakailangan ng inyong pagtanggap, sabi niya. Hindi rin panito mababago ang mga ton na wala ako sa piling ng aking ama. Tumigil ang matanda. Kung hindi mo kailangan ang aming pangalan, bakit ka pa nandito, maring tanong niya. Tumingin si Daniel sa kanyang ina na tahimik na umiyak sa isang tabi. Dahil ang aking ina ay nagarap ng hindi dapat. Dahil pinalabas ninyo siyang iniwan siya ang lalaking mahal niya. At dahil gusto kong malaman kung sino ang tunay na may kasalanan. Napatingin si Maria kay Daniel, puno ang pagmamahal at pag-alala. Ayoko ang gulo, anak. Hindi pa ito gulo, nay, mahinahong sagot ni Daniel. Katotohanan pa ito. Biglang nagsalita si Alejandro mula sa kama. Alma, tama na pa. Tumahimik ka, sigaing matanda. Ngunit sa anang pagkakataon, hindi na sumunod si Alejandro. 20 ton ko pang inakala na iniwan ako ni Maria, sabi niya habang pinapigilan ang luha. 20 ton akong nabihay sa mailing galit. Huminga siya ng malalim. At nayon na nandito na ang anak ko,
hindi ko na hahayan pang surain ninyo muli ang natitirang oras ko. Natahimik ang silid. Ang matandang Villanueva ay tila nawalan ng lakas sa narinig. Ngunit bago pa man tuluyang lumambat ang sitwasyon, isang bagong grupo ng mga tao ang pumasok sa silid, mga abogado ng pamilya, mga business partners, at ilang board members. Sir, sabi ng isa, lumabas na ang balita tungkol sa DNA test. Kumakalat na ito sa media. Nanlaki ang mata ng matanda. Ano? May mga investor na nagdududa na sa pamumuno ninyo, dagdag ng isa pa, at ang pangalan ng pamilya ay nasa gitna ng iskandalo. Sa isang iglap, ang dating makapangyarihang Villanueva ay unti-unting nawawala ang kontrol sa kanyang imperyo. Ngunit si Daniel ay hindi man lang gumalaw. Hindi siya natutuwa. Hindi rin siya nagmamadaling kumuha ng kapangyarihan. Sa halip, lumapit siya sa kanyang ama. Hindi ko pakailangan ang kampanya ninyo, tahimik niyang sabi. Napatingin si Alejandro. Kung gayon, ano ang gusto mo, anak? Tumingin si Daniel sa kanyang ina. Gusto ko pang mabuhay siya ng mayos. Gusto ko pang makita siyang masaya sa natitirang buhay niya. Lumiyahad si Alejandro sa kanyang kama at hinawakan ang kamay ni Maria. Maria, kung bibigyan mo ako ang pagkakataon, nais kong ayasin ang lahat. Yumaling si Maria habang umiyak. Hindi na mababalik ang nakaraan, Alejandro. Alam ko, sagot niya. Pero puwid pa nating baguhin ang natitirang bukas. Tahimik si Daniel habang pinagmamasdan silang dalawa. Sa kaunanahang pagkakataon, nakita niya ang kanyang mga magulang na hindi bilang mayaman o mahirap, kundi bilang dalawang tong perhong nasaktan ng nakaraan. Ngunit ang kapayapan ay hindi nagtagal. Biglang tumayo ang matandang Villanueva at itinuro si Daniel. Kung sa tingin ninyo ay matatapos ito dito, nagakamali ko. Lahat ay napalinggan. Hindi ko kailanman tatanggapin ang batang ayan bilang tagapagmana. Kaya't anong DNA pa ayan. Lumapit si Daniel sa kanya ng dahan-dahan. Hindi ko pahinahanap ang inyong pagtanggap, malamig niyang sabi. Pero kung ipagpapatuloy ninyo ang pagkontrol sa buhay ng ibang tao, wala kayong pinagaba sa tong sumara sa pamilya ninyo noon. Natigilan ang matanda. Sa anang pagkakataon, may tong tumapat sa kanya ng walang takot. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pintuan ng silid. Isang matandang babae ang pumasok, nakasuding item, may dalang tungkot, at may madalim na tingin. Matagal na panahon na akong tahimik, sabi niya. Lahat ay natigilan. Siya ang matagal ng iniiwasang pangalan sa pamilya. Ang tunay na pinagmulan ng lahat ang kasinanggalingan. At panahon na para matapos ang lahat ng ito, dagdag niya. Si Daniel ay napatingin sa kanya. Sinon pa ko. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ako ang dahilan kung bakit nagahiwalay ang inyong pamilya. Nabigla ang lahat. Ang tunay na yugat ng lihim ay lumitaw na. At sa puntong ayan, nagsimula ang pinakamatinding rebelasyon sa buhay ni Daniel parang biglang bumagat ang hangin sa lobing silid ng marinig ang mga salitang ayan. Ang lahat ay natigilan. Si Daniel ay hindi kumikilos, nakatitig lamang sa matandang babae na bagong dating. Ako ang dahilan kung bakit nagahiwalay ang inyong pamilya. Politulit na yumalinggonga sa kanyang isapan ang mga salitang ayan. Dahan-dahang humakbang si Daniel palapit. Sino pa ko, mahinahan niyang tanong, kaya't ramdam ang panginginjing ng kanyang boses. Ang matandang babae ay tumingin sa kanya ng matagal, tila sinasukat ang kanyang kaluluwa. Ako si Dona Estrella Villanueva, sagot niya. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Siya ang matagal ng itinuturing na halajay ng pamilya, ang ina ng yumuang asawa ng matandang Villanueva, at lola sa paniging pamilya. Ngunit sa kanyang hitsura na yan, wala na ang pagiging maharlika. Ang tanging natatira ay bigating nakaraan. Matagal ko nang alam ang tungkol sa iyong ina, sabi niya, nakatingin kay Maria. At alam ko rin kung ano ang ginawa ng aking pamilya. Napayuko si Maria, nanginginig. Ako ang pamajul sa aking anak na tanggapin ka, diretsong sabi ni Dona Estrella. Ako rin ang nagyudos na itago ang katotohanan kay Alejandro. Parang binagsakan ng langit at lupa si Daniel. Bakit pa, mahina niyang tanong. Huminga ng malalim ang matanda. Dahil akala ko proteksyon ayan. Akala ko, kung ilaleo si Alejandro sa iyo, malaligtas ko siya sa kahirapan at kahihiyan.
Napatinjan si Alejandro sa Kanyang Lola. Ian ba ang tawag ninyo rune. Protection. Pinagawalay ninyo ang pamilya ko. Tumulo ang luha ni Dona Estrella. Hindi ko inakalang darating sa puntong ganito. Lumingan siya kay Daniel. Hindi ko alam na may anak pala ko na lalaking lumaking mas matatag pa kaysa sa kayat sino sa pamilyang ito. Tahimik ang buong silid. Ang matandang Villanueva ay hindi makapagsalita. Sa anang pagkakataon, ang kanyang ina ay kumukontra sa kanyang mga ginawa. Lumipas si Daniel sa gitna ng silid. Lahaing sakit na naranasan ng nanay ko, lahaing hirap, lahaing gabi na wala siyang makain, lahat pa ba ayan ay dahil sa inyo? Napayuko si Dona Estrella. Hindi ko kayang boyan ang nakaran. Hindi ko pa hinahingi na boyan ninyo, sagat ni Daniel. Ang tanong ko lang pa, bakit kailangang surain ang buhay ng tong walang ginawang masama? Tahimik ang silid. Walang makasagot. Kayat si Alejandro ay nakayuko, hindi alam ang sasabihin. Lumipas si Maria kay Daniel at hinawakan ang kanyang braso. Anak, tama na. Ngunit umiling si Daniel. Hindi pa, nay. Kailangan kong marinig ang sagot. Huminga ng mabigat si Dona Estrella. Dahil nadakat ako. Napakunat ang noo ni Daniel. Nadakat ko sa isang mahirap na babi. Yumaling siya. Hindi lang ayan. Nadakat ako na kung tatanggapin siya ang aking pamilya, mawawala ang lahaing pinagirapan namin sa pangalan ng Villanueva. Tumawa ng mapait si Daniel. Kaya mas pinalay ninyo ang kasananggalingan kaysa sa katotohanan. Napayuko si Dona Estrella. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, nagsalita si Daniel ng mas mahinahan gunit mas mabigat. Alam ninyo pa ba kung ano ang pinakamasakit? Tuminjan ang lahat sa kanya. Hindi pa ang kahirapan. Hindi pa ang pangapi. Kundi ang makita kong ang mga tong dapat nagpoprotekta sa pamilya, sila pa ang sumaranito. Tumulo ang luha ni Maria. Daniel. Huminga si Daniel ng malalim. Pero hindi ko na gustong magdala ng galit. Nagulat ang lahat. Anak, bulong ni Alejandro. Kung patuloy kong magdadala ng galit, majijing katulad lang ako ng mga tong sumara sa amin. Tuminjan siya sa Dona Estrella. Hindi ko pa ko mapapatawad agad, pero ayakong magnim ng put na hindi ko kayang bitawan. Sa sandaling ayan, tila nabasag ang matigas na pader sa pagitan nila. Dahan-dahang lumihad si Dona Estrella. Nagulat ang lahat. Lola, bulalas ang matandang Villanueva. Ngunit hindi siya pinansin. Daniel, kung may natatira pa kong karapatang humingi ng tawad, hinahingi ko ito na yan. Tahimik ang silid. Si Daniel ay nakatinjan sa matandang babi na lumilahad sa harap niya. Ang babang minsang nagpasimula ng lahaing sakit. Ngunit na yan, isang tong puno rin ng pagsasisi. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa halap na galit, hinawakan niya ang kamay nito. Bumangan pa ko. Nagulat si Dona Estrella. Hindi pa ako narito para yurakan ko, mahinahong sabi ni Daniel. Narito pa ako para tapusin ang siklo ng sakit. Untayanting tumayo ang matanda. Sa likod nila, si Alejandro ay umiyak na. Si Maria ay nakangiti habang tumutulo ang luha. Ngunit biglang nagsalita ang matandang Villanueva. Hindi pa tapos ang laha. Laha ay napalinggan muli. Kung akala ninyo ay dahil lamang sa pagamin na ito ay matatapos ang usapan ng kampanya, nagakamali ko. Itinuro niya si Daniel. Hindi ka pa rin tanggap. Ngunit sa pagkakataong ito, si Daniel ay hindi na natinag. Tuminjan siya diretso sa matanda. Hindi ko kailangan ang pagtanggap ninyo. Dahil mula pa noon, buo na ako. Isang sandaling katahimikan. At sa puntong ayan, untayanting nagbago ang kapaligiran. Hindi na ito tungkol sa yaman. Hindi na tungkol sa apelido. Kundi tungkol sa isang batang lumaking itinaboy, ngunit bumalik na hindi dala ang galit, kundi katotohanan, dignidad, at kapatawaran. At dun nagsimula ang tunay na pagbagsak ng lamang Villanueva at ang pagbangan ng bagong Daniel, tahimik ang buong silid matapos ang mga salitang binitawan ni Daniel. Parang ang lahaing handyan ay nawala, at ang natira na lang ay bigat ng katotohanan na matagal ng itinago, kinubli, at pinalit kalimutan. Ang matandang Villanueva ay nakatayo pa rin, ngunit kitang-kita ang panginginig ng kanyang kamay.
Sa anang pagkakataon sa lobing maraming taon, hindi na siya ang makapangyarihang halajayang pamilya, kundi isang matandang untayanting gumuho sa bigating sariling kasalanan. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, mahinang ginit pilit niyang sabi. Ngunit hindi na siya pinatulan ni Daniel. Sa halip, lumingan siya sa kanyang ama. Ako pa ba ay hindi pa rin ninyo matanggap, kaya't napatunayan na ang katotohanan. Tahimik si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsasisi. Anak, mahanang sambit naya. Ayon lang, pero sapat na. Sa anang pagkakataon, hindi estranggero o biktima ng kasinungalingan ang tingin naya kay Daniel, kundi tunay na anak. Lumapit si Maria, marahang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Daniel. Ang gumatay si Daniel, kaya't bakas ang pagod at sakit sa kanyang mga mata. Nay, tapos na po ang lahaing matagal nating dinadala. Ngunit hindi pa pala. Biglang napahawak sa dibdib si Alejandro. Alejandro, sigaw ni Maria. Agad na nagsigawan ang mga doctor at nurse sa paligid. Nataranta ang laha habang mabilis siyang inalalagay sa emergency support. Si Daniel ay nakatayo lang, nakatitig sa kanyang ama na nayan ay nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi, bulong naya. Lumapit si Maria at nayakap siya ng mahigpit. Anak, kung ano man ang mangyari, nandito ako. Ngunit hindi inalis ni Daniel ang kanyang tingin. Sa lobing ilang minuto na tila isang habang buhay, untayanting hamay na ang ingaying makina. Hanggang sa beep. Isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Natahimik ang silid. Time of death. 3:47 p.m., mahanang sabi ng doctor. Parang biglang gumuho ang mundo ni Daniel. Hindi siya sumagal. Hindi siya umiyak agad. Nakatitig lang siya sa muka ng ama na hindi na muling didilat. Hindi kayo man lang kayo nakalala ng matagal, mahanang bulong naya. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay ng ama. Pero hindi pa ako galit. Napalya si Maria sa kanyang tabi. Sa likod nila, ang matandang Villanueva ay napapo, tila nawalan ng lahaing lakas. Ang Dona Estrella ay tahimik na yumiyak, habang untayanting tinatanggap ang bigat ng kanyang naging decision sa nakaraan. Lumipas ang ilang araw. Isinara ang malaking mansyon sa katahimikan. Walang engranding celebration, walang masayang pagtitipan. Ang natira ay katahimikan at pagbabago. Si Daniel ay inalaking buong pamumuno sa negosyo ng Villanueva. Isang imperyo. Isang kapangyarihang kayang magbago ng buhay ng libo-libong tao. Ngunit sa harap ng lahaing board members, tumayo siya. Hindi kayo pa ito tatanggapin. Nagulat ang laha. Ang negosyo pa ay hindi magiging sentro ng aking buhay, dagdag naya. Gagamitin kayo lang pa ito upang tulungan ang mga tong katsalading aking ina. Mga tong pinalit mabuhay kaya't wala silang suporta. Tahimik ang laha. Ang dating inasahang bagong hari ng negosyo ay tumanggi sa trono. Ngunit sa kanyang mga mata, mas malana siya kaysa kailanman. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Daniel sa kanilang lamang baryo. Kasama niya si Maria. Ngunit hindi na sila ang mahirap na magay na umaasa sa bawataro. Nagpatayo siya ng isang maliit ngunit mayos na community center. Para sa mga batang walang pagkakataon makapagero, at sa mga inang naghihirap tulad ng kanyang ina noon. Sa pagbabukas nito, maraming tao ang dumalo. May mga dating nanla sa kanya. May mga dating hindi naniniwala. Ngunit na yan, nakayuko sila sa respeto. Habang nagsasalita si Daniel sa harap ng mga tao, tumingin siya sa langit. Nay, kung nasanman kayo na yan, sana ay masaya kayo. Lahaing ito, hindi kayo nabat dahil sa yaman. Nabat kayo ito dahil sa pagmamahal ninyo. Tahimik ang paligid. At sa huling sandali, hinawakan niya ang kamay ng isang batang katsalad niya noon, mahirap, walang suporta, gunit may pangarap. Wag kang susuko, sabi niya. Dahil ang tunay na yaman, ay ang pusong hindi sumasuko kaya't ilang beses itong mabasag. At sa ilaliming sikat ng ara, sa gitna ng simpleng baryo, nakatayo si Daniel. Hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang tong nagmula sa sakit, at naging simbolo ng pag-asa.